Am I audible? সবাই শুনতে পাচ্ছিস আমার ভয়েস? আচ্ছা বেশ। আমি কয়েকজনের নাম বলছি, একটু মন দিয়ে শুনবি। আজকে যারা যারা ক্লাস করছে তাদের মধ্যে সমর দাস, অনুষ্কা ভট্টাচার্য, সৌরদীপ্ত, সিঞ্জিনী ভগত, লাবণ্য দাস, শ্রেয়সী দে, ঈশা আগরওয়াল, প্রচিতা নন্দী, সোমালী বিশ্বাস, নীলার্ক, বর্ণাভ, ঋতুপর্ণা, হেমন্তিকা, পৃথা দাস। এদের কারোর কোনো ফ্রন্ট ফেসিং পিকচার নেই। তো আমি কিন্তু আগের দিনও বলেছিলাম যে আমি ফ্রন্ট ফেসিং পিকচার ছাড়া কাউকে ক্লাস করতে দেবো না। একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোর ছবি আমি আটকাতে বলেছিলাম। আজকে প্রথম দিন বলে আমি অ্যালাউ করলাম। পরের দিন থেকে কিন্তু আমি প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল আইডি দেখে দেখে কিন্তু এন্ট্রি করাবো। আর অলরেডি একজনকে আমি বেরো করে দিয়েছি ক্লাস থেকে, কারণ তার নামটাও আমার অচেনা। ঠিক আছে, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট। তার ডিপিটা ছিল একটা ডাউনলোডেড ছবি, তো ওই রকম কোনো ছবি নিয়ে ফর্মাল ক্লাস করা যাবে না। সেকেন্ড, আমি আর নাম করছি না, কারণ প্রচুর আছে এরকম আজকের ক্লাসেই, তোরা নিজেরটা দেখে নে। তো আমি ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলাম জাস্ট। প্রচুর লোক আছে যারা তাদের কলেজের নাম ব্র্যাকেটে লিখে, তারাও কিন্তু পরের দিন থেকে ক্লাস করতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজের নামের পাশে ব্র্যাকেটে হোক বা স্পেস দিয়ে হোক নিজের কলেজের অ্যাব্রিভিয়েশন লিখতে হবে। উইদাউট দিস ইউ উইল নট বি অ্যালাউড ইন দ্য ক্লাস ফ্রম দ্য নেক্সট ডে। আর যারা কোনো প্রোফাইল পিকচার আপলোড করোনি, তার একটা ফর্মাল প্রোফাইল পিকচার ফ্রন্ট ফেসিং সেটাকে আপলোড করবে। কিছু না হোক, তোমাদের আই কার্ডের যেটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো, দ্যাট হ্যাজ টু বি আপলোডেড। আর নিজের নামের পাশে কম্পালসারি কলেজের নাম থাকবে। ঠিক আছে, বেশ। আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করছি। যারা যারা করিস নি তারা করে নিস। একটা জিনিস তোরা বোঝার চেষ্টা কর, এই পুরো জিনিসটা করার পেছনে কারণ শুধু তোদের সেফটি। কারণ আমার ক্লাস যদি কেউ না বলে অ্যাটেন্ড করে, তার মানে সে তো আমাকে অলরেডি চেনে, বাট দ্যাট পারসন ইজ নট সাপোজ টু গেট ইনফরমেশন অ্যাবাউট অল অফ ইউ। এইটা বোঝা খুব দরকার। তাই আমি নিজে যদি না করি, তাহলে কিন্তু অন্য কেউ আমি পয়েন্ট করতে পারবো না। তারপর হঠাৎ করে কে আসবে, সে তোদের পার্সোনাল আইপি অ্যাড্রেস চুরি করবে বা কোনো ইনফরমেশন চুরি করবে, তখন কিন্তু সেটার কোনো দায় আমার থাকবে না। বা ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে মেসেজ করে কোনো স্ল্যাং বলবে, তখন কিন্তু সেটার দায় আমি নিতে পারবো না। কারণ প্রত্যেকে যদি সেটা করিস, আই ক্যান ইনফোর্স দ্যাট অন এভরিওয়ান। কিন্তু ইন দ্যাট কেস ইউ উইল বি ইনডিরেক্টলি ইয়োর সেলফ সেফ। ঠিক এই কারণেই ফেস আইডি রাখার কথা বলছি আমি। বরং একই ফেস আইডি বা একই নামে যদি দুজন থাকে, তখন আমি বুঝতে পারবো যে একটা হোক্স হচ্ছে বা কেউ কোনো ফলস অ্যাকাউন্ট তৈরি করছে। তো সেই জন্য প্রত্যেকে নিজের একটা ফ্রন্ট ফেসিং পিকচার দিয়ে একটা আইডি করবে, যার নামটা একদম পরিষ্কারভাবে নিজের নাম থাকবে এবং ব্র্যাকেটে যেন কলেজের নাম কম্পালসারি থাকে। আজকে অনেকের কিন্তু নামের পাশে কোনো কলেজের নাম নেই। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করি। আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম দিয়ে পড়ছিলাম। আমরা পড়েছি আপাতত এই অবধি। আমাদের অ্যান্টি-এনজাইনাল ড্রাগস চলছিল। তো আমরা একবার চট করে রিভাইজ করে নিই আমরা কতটা করেছি। তো anti-anginal drug, we discussed what is angina. We said it is chest pain or discomfort due to myocardial ischemia. It is caused by an imbalance between myocardial oxygen demand and supply. Then we discussed the factors regulating the myocardial oxygen demand. We discussed the major and the minor factors regulating myocardial oxygen supply, the relationship between the ventricular pressure and coronary artery pressure, angina কি types হতে পারে, এবং what are the drugs that are used to treat angina, এগুলো আমরা ডিসকাস করছি। এগুলো করার পাশাপাশি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগসের প্রপার্টিগুলো ডিসকাস করছিলাম। আমাদের নাইট্রেট পড়া হয়ে গেছে, আমাদের বিটা ব্লকার্স এর রোল অ্যাজ অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল পড়া হয়ে গেছে,
ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স সম্বন্ধে আগের দিন পড়া হয়ে গেছে, নিকোরান্ডিল পড়া হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মিসলেনিয়াস ড্রাগস গুলো আলোচনা করা হয়ে গেছে। Today we are going to discuss about myocardial infarction. So write down treatment of myocardial infarction. So what is myocardial infarction? Myocardial infarction is ischemic necrosis of myocardium, and it is the most severe form of ischemic heart disease, commonly caused by atherosclerosis. তো এই হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। আমরা আগে চট করে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের প্যাথোজেনেসিসটা একটু পড়ি, তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্টটা বুঝতে একটু সুবিধা হবে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন এমনিতেও প্যাথোলজিতে তোমাদের পড়তে লাগবে, সো বেসিক প্যাথোজেনেসিসটা আমরা এবার একটু ডিসকাস করতে হচ্ছে। সো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন কথাটার মানে হচ্ছে ইসকেমিক নেক্রোসিস, তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনও সেই একই জিনিসই হবে। সো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন means ischemic necrosis of myocardium, and the commonest cause of such ischemic necrosis is plaque rupture and thrombosis. ঠিক যেভাবে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হয়, তফাৎটা এখানেই যে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা the problem resolves within 20 minutes, so permanent damage to the heart doesn't occur. Our myocardial infarction, the damage becomes permanent because the ischemia is more than 20 minutes. বেশ, এইবার চলে আসি আমরা তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের বেসিক প্যাথোলজিটা কোথায়। প্রথম part of the pathogenesis is essentially the pathogenesis of atheromatous plaque formation, অর্থাৎ atheromatous plaque যেটা তৈরি হচ্ছে এক মিনিটের ভিতরে। সো যে atheromatous plaqueটা তৈরি হচ্ছে in atherosclerosis, সেইটা কেমন করে ultimately is leading to myocardial infarction, that is our point of discussion. তো তাহলে আমরা দেখি কিভাবে সেটা হচ্ছে। The fundamental problem in myocardial infarction therefore is development of an atheromatous plaque, and this develops due to lifestyle, genetic factor, etc. So there is development of atheromatous plaque. এই যে atheromatous plaqueটা তৈরি হলো, এই atheromatous plaqueটা ততক্ষণ অব্দি প্রবলেম করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা রাপচার করছে, কিন্তু যেই মুহূর্তে ওটা রাপচার করবে সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট্রাভাস্কুলার থ্রম্বোসিস হবে। সো দেয়ার শুড বি আ রাপচার অফ দিস প্লাক, এন্ড দিস ক্যান হ্যাপেন এনি টাইম। Once there is rupture of the plaque, this is followed by intravascular thrombosis. Due to release of procoagulant substances. So this leads to coronary artery thrombosis. Now, এই যে coronary artery thrombosis-টা হলো, the coronary artery thrombosis leads to less oxygen supply and blood supply, so this causes myocardial ischemia.
once there is myocardial ischemia, the myocardial ischemia does a number of things. Myocardial ischemia থেকে তো নেক্রোসিস হবে, কিন্তু সেই নেক্রোসিসটা হওয়ার পথে কতগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে। The myocardial ischemia causes pain. তোমরা যদি দেখো পেন ফাইবারের ফিজিওলজিটা যদি পড়ো দেখবে আমরা তো কনভেনশনালি পেন ফাইবার বলতে বুঝি A delta and C fibers, but there are also sympathetic type B fibers that innervate the internal organs including heart. So হার্টের মধ্যে sympathetic type B fibers আছে যেগুলো দিয়ে পেন ট্রান্সমিটেড হয়, যে কারণে হার্টে পেন হলেই spontaneously there is an increased sympathetic activity. So the myocardial ischemia causes pain. This is the pain of angina. So this leads to pain. এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাথোজেনেসিস, কারণ পেনটা যে শুধু ব্যথা করছে তা না। This will be actually followed by a large number of other changes. This pain will lead to a number of secondary changes. So the pain immediately causes increased sympathetic activity. Once there is increased sympathetic activity, this will cause a number of manifestations. This will lead to tachycardia, palpitations, sweating, tremor, an increased chance of arrhythmia. So these lead to the subjective sensations, the uneasy sensations, tremor, sweating and tachycardia that happen in myocardial infarction. On the other hand, আমরা যদি দেখি পেনটা আর কি করতে পারে, এই পেনটার জন্য যেমন এই ঘটনাগুলো ঘটছে তেমনি ভেবে দেখো ট্যাকিকার্ডিয়া হওয়া মানে ডায়াস্টোলিক ডিউরেশন আরো কমে গেল। যদি অ্যারিথমিয়া হয় তাহলে পরে ইনঅ্যাডিকুয়েট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হলো, মানে সেগুলোর জন্য কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট আরো কমতে শুরু। Now on the other hand, myocardial ischemia causes myocardial dysfunction. অক্সিজেন যদি কম যায় হার্টও ভালো পাম্প করতে পারবে না। And this myocardial dysfunction will lead to reduced cardiac output. Reduced cardiac output হওয়ার জন্য, because of the reduced cardiac output, there will be further reduction in coronary circulation. এবার একটা vicious cycle শুরু হবে। This reduced coronary circulation causes more myocardial ischemia. In a similar manner, increased sympathetic activity also causes increased oxygen demand. And the increased myocardial oxygen demand aggravate the ischemia. কারণ একই সাপ্লাই কমে গেছে, তার উপর এবার ডিমান্ড বাড়তে শুরু করেছে। Clear? And ultimately this vicious cycle goes on and on
until you have myocardial necrosis, which is called myocardial infarction. বেশ, এইবার চলে আসি আমরা পরের অংশটা। সেটা হচ্ছে যে তাহলে এটার ফার্মাকোলজিক্যাল বেসিস অফ ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে করতে পারি। লেট আস সি হোয়াট আর দ্য টার্গেটস অ্যাভেলেবল ফর ট্রিটমেন্ট। সো ইফ আই গো ওয়ান বাই ওয়ান থ্রু দ্য ট্রিটমেন্ট, ফার্স্টে আসো এই যে আমাদের টার্গেটটা রয়েছে ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাথেরোমেটাস প্লাক। লং টার্মে আমরা চেষ্টা করতে পারি এইটাকে প্রিভেন্ট করা। That is only a preventive measure. So what preventive measure can be taken there? The preventive measure can be lifestyle change. The preventive measure can be using statins to reduce the cholesterol level and regular use of aspirin in high risk people so that the risk of plaque rupture and thrombosis decreases. That is level 1. Second, ধরো কারোর অলরেডি অ্যাথেরোমা আছে এবং তার প্লাক রাপচার করে গেছে। তো রাপচার করে গেলে there will be release of procoagulant substance and coronary thrombosis. Before the thrombosis what can be done, or during the thrombosis what can be done? এই পয়েন্টে the state can be at least slowed down by the use of antiplatelet drugs like aspirin or clopidogrel. Next, patient has come with severe pain and this pain is leading to a vicious cycle. So we can also abort the pain. The pain can be directly aborted by using analgesics and the drug of choice here are the opioids. কারণ এত বেশি পেন যেটা এনসাইডে খুব একটা কমে না। Opioids like morphine can be used. Now patient has come with increased sympathetic activity. The increased sympathetic activity and all the adverse effects of that can be corrected by using beta blockers. Next, if the patient satisfies all criteria, then the already formed thrombus can be dissolved by using thrombolytics. যদি patient criteria match করে। আর এছাড়া পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিওর হয় তাহলে জেনারেল ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর, যদি কার্ডিওজেনিক শক হয় তাহলে জেনারেল ট্রিটমেন্ট অফ কার্ডিওজেনিক শক। দে আর অনলি ট্রিটমেন্ট অফ কমপ্লিকেশনস। সো এছাড়া অন্যান্য কোল্যাটারাল দিয়ে আমরা ব্লাড সাপ্লাই বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ব্লকড আর্টারিটা ক্লিয়ার হচ্ছে। সো this reduced coronary circulation, this can be indirectly solved partly by using coronary vasodilators like nitrates.
and overall delivery of oxygen can be partly treated by giving moist oxygen. আমাকে আগের দিন একজন জিজ্ঞেস করছিল অক্সিজেন কেন ময়েস্টই দেওয়া হয়, কারণ ড্রাই অক্সিজেন ইজ অ্যান ইরিটেন্ট, ড্রাই অক্সিজেন ইনহেল করলে কাশি হবে, তো সেই জন্য অলওয়েজ অক্সিজেন ইজ গিভেন ইন দ্য ময়েস্ট ফর্ম। So this is basically the plan of using different kinds of drugs to treat myocardial infarction. So I hope this is clear to everyone. এই পর্যন্ত এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগগুলো তার রোল এবং ডোজ নিয়ে কথা বলব। তো এইবার আমরা তাহলে চলে আসি into the discussion of what are the common complications of myocardial infarction and how do we treat a case of myocardial infarction. তো দেখো So, as I said, myocardial infarction is the ischemic necrosis of myocardium. It is the most severe form of ischemic heart disease and it is commonly caused by coronary atherosclerosis. So, এবার তোমরা pathogenesis-টাও লিখতে পারবে। What are the complications of myocardial infarction? Write down. There are some immediate complications and some delayed complications. এই কমপ্লিকেশনগুলো আরো ডিটেইলে তোমরা পরে পড়বে প্যাথোলজিতে, এখন নাম জানলেই হবে মোটামুটি। The immediate complications are cardiac arrhythmia, cardiac arrest. Cardiac arrest is the ventricular fibrillation, যেখানে হার্ট হঠাৎ করে স্টপ করে যায়, and acute heart failure and cardiogenic shock. So arrhythmia, cardiac arrest, acute heart failure and cardiogenic shock, these are the immediate complications of myocardial infarction. The delayed complications are reinfarction. যার একবার ইনফাকশন হয় তার এক সপ্তাহের মধ্যে আবার একটা ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে, হাইয়েস্ট চান্স থাকে প্রথম 24 ঘন্টার মধ্যে, তো ওই জন্য রিইনফেকশন ইটসেলফ ইজ আ কমপ্লিকেশন। কার্ডিয়াক অ্যানিউরিজম এন্ড রাপচার, যে জায়গাটা হার্টের হিল করছে ওই জায়গাটা বালজ আউট করতে পারে, দ্যাট ক্যান অলসো রাপচার কজিং হিমোপেরিকার্ডিয়াম, and there may be remodeling and chronic heart failure. যে কোনো injured হার্টে there will be remodeling by fibrosis and that is potentiated by the renin-angiotensin system. So these are the complications of myocardial infarction. So when a patient with MI is coming to you, how do you manage the patient? সেটা বলার আগে আমরা চট করে একবার থ্রম্বোলাইসিস নিয়ে পড়ে নিই। আমরা অলরেডি কোয়াগুলেশন রিলেটেড ড্রাগসে থ্রম্বোলাইটিক্স সম্বন্ধে পড়েছি। It's a quick review of the clinical application of thrombolytics. চটপট লিখে ফেলো, what are the commonly used thrombolytics? The commonly used thrombolytics are streptokinase, urokinase, এবং রিকম্বিনেন্ট টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটরস। এই রিকম্বিনেন্ট টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটরের আন্ডারেই পড়ছে এই তিনটে, অ্যালটেপ্লেস, রিটেপ্লেস এন্ড টেনেকটেপ্লেস। streptokinase, urokinase and recombinant tissue plasminogen activator, also called RTPA, আর এর আন্ডারের এক্সাম্পলসেই পড়ছে অ্যালটেপ্লেস, রিটেপ্লেস এন্ড টেনেকটেপ্লেস। So we know the mechanism of action. These drugs activate plasminogen to plasmin and the plasmin breaks down the fibrin into fibrin degradation product. এটা তোমাদের আগেই আলোচনা করা আছে।
So what are the indications for using the thrombolytic agents? The indications are myocardial infarction, ischemic stroke. Stroke কথাটার মানে হচ্ছে any problem of blood circulation in the brain, that is called stroke. So ischemic stroke মানে reduced blood supply to the brain. It's largely caused by thrombosis. Massive pulmonary embolism. Acute limb ischemia মানে হচ্ছে a thrombosis of the limb artery. কোনো একটা major artery of the limb যদি thrombosed হয়ে যায়, that is called acute limb ischemia. এখানে স্ট্রোক সম্বন্ধে একটু ছোট করে বলে নিই, because this word is often misunderstood. অনেকে স্ট্রোকের সাথে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনকে গুলিয়ে ফেলে. So I hope this is clear to everyone. So এই অংশটাকে আমি এবার ইরেজ করে দিচ্ছি. So stroke জিনিসটা কি? Stroke is also called cerebrovascular accident or CVA. এটারই common word বা layman word হচ্ছে stroke. So cerebrovascular accident কথাটার মানে কি? Cerebrovascular accident means any form of abnormality in blood flow in the brain. যদিও in a larger sense it includes the whole of the nervous system. So it can also include the spinal cord. It's any kind of abnormality in the blood flow in the brain. Stroke কে অনেক ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় depending on what kind of stroke we are talking about. So stroke বা CVA can be by based on pathogenesis. It can be hemorrhagic stroke where there is excessive bleeding in brain, or it can be ischemic stroke where there is reduced blood flow to brain. The ischemic stroke can be of two types. It can be thrombotic stroke. The name tells you that the blood vessel is occluded by thrombosis. And the second is embolic stroke. That is caused by embolism to cerebral arteries. যেমন unstable angina তে a clot forms and then very rapidly dissolves without causing permanent damage, stroke এও সেরকম ঘটনা ঘটতে পারে. So sometime it may so happen that a clot forms in the brain but is very rapidly removed on its own. So a stroke, there may be a stroke that lasts for less than 24 hours and resolves without any neurodeficit, without any complication. This is called TIA or transient ischemic attack. That means a clot had formed, it caused some symptom due to ischemia, but then the clot dissolved on its own, but it's a risk factor that next time a bigger clot can happen. So these are the different types of stroke.
বেশ, এবার তাহলে আমরা আসি into the discussion of thrombolytics, যেটা থেকে আলোচনাটা শুরু হলো। So as I was saying, that thrombolytics are indicated for myocardial infarction, stroke or ischemic stroke, কারণ হেমারেজিক স্ট্রোকে যদি দিই তাহলে তো আরো ব্লিডিং বেড়ে যায়, massive pulmonary embolism and acute limb ischemia. So what are the absolute contraindications of thrombolysis right now? এর বেশিরভাগ পয়েন্টগুলোই আর obtained by clinical studies, কয়েকটা পড়লেই বুঝতে পারবে কেন, বাট ইফ ইউ আস্ক মি স্পেসিফিক্যালি কেন এত মান্থ বা এত ডেজ, সেগুলো সব মানে বিভিন্ন রিসার্চ থেকে বেরিয়েছে, মানে এটা 3 মান্থসের জায়গায় 4 মান্থস হলেও কিছু এসে যায় না। These are the cut-off values by different organizations and they keep on changing from a particular year to another year. So these are the absolute contraindications of thrombolysis. একদম চোখ বুঝে লিখে ফেলো প্রত্যেকটা। This is a very important question. Absolute and relative contraindications of thrombolysis can be a 5-mark question. যদি বুঝে এবং ঠিকঠাক জিনিস লিখে দিতে পারো পয়েন্ট করে, you will get full marks, কারণ এখানে নম্বর কাটার কোনো জায়গা নেই। So what are the absolute contraindications right now? Previous intracranial bleeding at any time, stroke in less than 3 months, মানে আমরা এমন কজগুলো অ্যাভয়েড করছি যেখানে থ্রম্বোলাইসিস করলে এমন ব্লিডিং হবে যে ব্লিডিংয়েই মানুষটা মারা যায়, ওই জন্য we are avoiding these cases. Closed head or facial trauma within 3 months, suspected aortic dissection, ischemic stroke within 3 months, except in ischemic stroke within 3 hours, কারণ that is an indication, তখন তো দিতেই হবে। Active bleeding disorder and uncontrolled hypertension, এই প্রত্যেকটাতেই there is chance of bleeding, সেই জন্য we are trying to avoid thrombolysis। তার মানে এই নয় যে আমরা অন্য ট্রিটমেন্ট দেবো, আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ দেবো, হেপারিন দেবো, প্রয়োজন হলে পরে অ্যাপসিক্সিম্যাবও দেবো, কিন্তু thrombolytics দিচ্ছি না, because maybe the patient is leaving because of thrombosis here, it's preventing the bleeding। এখানে হয়তো এমন torrential bleeding হবে that your treatment will kill the patient, সেই জন্য these are the absolute contraindications। We now come to the relative contraindications of thrombolysis. So what are the relative contraindications? The relative contraindications are, relative contraindication মানে কি? Relative contraindication মানে হচ্ছে যে you know that this condition is there, but you also know how to control the condition and then give the thrombolytic. তার মানে suppose একটা example দিলেই বুঝতে পারবে, current anticoagulant use is a relative contraindication. What does it mean? It means if the current anticoagulant use is causing bleeding, then you should not give the drug. But if the current anticoagulant use is under total control, you know the dose, you know the INR of the patient, you know the APTT of the patient, you also have fresh frozen plasma in the hospital. So in case if bleeding occurs, you can give the plasma. With all this precaution, you can do thrombolysis. Similarly, suppose the next point, suppose the last point is active peptic ulcer. If the ulcer is bleeding, that is an absolute contraindication. But active ulcer means the ulcer is there, it is not bleeding. So suppose in your hospital you have the option for endoscopic surgery, you have a gastroenterologist on duty, so in case if bleeding occurs from upper GI tract, you can do an endoscopy and you can do a coagulation therapy. So in that case you can take the risk and give the thrombolysis to save the patient. This is what we mean by relative contraindication. When you are confident that you can be in control, then you can give the thrombolytic despite presence of these conditions. But if you are not in control of the situation, do not give the drug, because the drug can kill the patient. So the relative contraindications are current anticoagulant use, invasive or surgical procedure in the last 2 weeks,
Bleeding disorder. Bleeding disorder is also called bleeding diathesis. Pregnancy. Hemorrhagic or diabetic retinopathy, because these are prone to bleeding inside the eye. An active peptic ulcer. Mind it, it is not bleeding peptic ulcer, it is only active peptic ulcer. So this actually comes as a question, and you will also find this same question coming in medicine also. It's a very common 5-mark question. Enumerate the contraindications of thrombolysis or contraindications of streptokinase. You have to divide the answer in 2 parts, mentioning that there are absolute and relative contraindication, and just give a list without explaining anything. So that will be the answer. So that means after doing a checklist of this, actually a list is available, you have to see all the checklists. If the absolute contraindications are absent, if relative contraindications are either absent or manageable, only then you have to start the thrombolytic therapy. So what is the general protocol for management of myocardial infarction? We have already seen the name of the drug in the chart. So now let us consolidate everything and write it as an answer. Write down management of myocardial infarction. As usual, the management will be described in 2 parts. Pre-hospitalization and post-hospitalization, because it is an emergency. The pre-hospitalization treatment includes the patient should be transported to a hospital, preferably with a ICCU facility. ICCU means intensive coronary care unit or intensive critical care unit. It's a very vague word. It only means that advanced cardiac resuscitation methods are available. That is what it means. During transit, you can give a few drugs. So during transit, give moist oxygen inhalation. This can be given in the ambulance only. Sublingual glyceryl trinitrate. If possible, you can also give aspirin. So if there are very well-trained paramedics, the paramedics can also start giving other drugs, do an ECG in the ambulance only. Some of them can even start thrombolytics. Unfortunately, such facilities are not there in India. So at least these are the things that we can give when the patient is on the way to the hospital. Then the patient goes to the hospital and the post-hospitalization management starts. So what do we do in the post-hospitalization management? If some of the drugs are not given already, you have to give them. So you can repeat moist oxygen inhalation. বন্ধ কর তাড়াতাড়ি প্লিজ, শুনতে পাচ্ছি না, বন্ধ করো। Now there is a way in which aspirin tablet has to be given. Tablet aspirin 75 milligram, 2 tablets are chewed and swallowed. So chewing causes buccal absorption and swallowing causes a sustained release by oral absorption, that is enteric absorption. So aspirin is given in a manner so that the patient chews the tablet and then swallows it with water. So the chew and swallow therapy of aspirin is done. You also give
a beta blocker after checking ECG or pulse. If the pulse rate is less than 60, do not give beta blocker. So you can give a cardio-selective beta blocker, or you can give a non-selective beta blocker. So like you can give tablet propranolol 40 milligram oral stat. Stat means it's given immediately. Alternatively, you can give atenolol 50 milligram or 25 milligram. You can give metoprolol in equivalent doses. So any kind of beta blocker, either cardio-selective or non-selective, can be given. If there is pain, give injection morphine sulfate. And you already know the protocol in which injection morphine sulfate is given. So injection morphine sulfate, each ampule contains 4 milligram. It is given as 1 ampule, slow intravenous, and can be repeated after 5 to 10 minutes. Not more than 4 injections in one spell. So the dose is same as that in heart failure. Morphine should never be given rapidly. Not only can it cause cardiorespiratory suppression, it can also cause histamine release and bronchospasm. So morphine is always given by slow intravenous injection. Then repeat the dose of nitrate. If not already given, you start the dose of nitrate. Tablet glyceryl trinitrate. Now the dose varies. Different countries manufacture different kind of dose. In some country you get 0.3 milligram, somewhere you get 0.6 milligram, somewhere you get 0.5 milligram. I'm writing 0.6 milligram because that is commonly available. If you don't get glyceryl trinitrate, any nitrate will do. You can also use isosorbide mononitrate or isosorbide dinitrate. So tablet glyceryl trinitrate 0.6 milligram, 1 tablet given sublingually. It can be repeated at 5 to 10 minutes interval. Not more than 4 tablets in one spell. That's very similar to the morphine dose. Because beyond that dose, coronary steal can start, or even severe hypotension and tachycardia can start. When you are giving any form of nitrate or nitroprusside, also monitor the blood pressure. Stop vasodilators if systolic BP is less than 90 millimeter of mercury, because this can lead to cardiogenic shock. Now continuing with this and discussing the role of the streptokinase in this. See, throughout we did not mention streptokinase, which means streptokinase is not the first line drug. The first line drugs are these. So then within this time you do investigations and find out whether streptokinase therapy can be done, ruling out the contraindication. Also you know that streptokinase can be given only if the patient reports within 2 hours or at most within 6 hours. Beyond 6 hours of onset of pain, streptokinase cannot be given. That's a very important contraindication.
So after ruling out all these factors, you decide whether streptokinase therapy can be done or not. Also, because streptokinase is a bacterial protein, so you have to do a skin test for hypersensitivity. If there is allergy, you cannot use streptokinase. So in that case, either you don't use anything, like the thrombolytic group, or you can use a recombinant human plasminogen activator, but that will be very expensive. So coming over to streptokinase, so what are the indications? We discussed about the contraindications. If the patient has ST segment elevation on ECG or a positive test for troponin T, that's a biomarker for myocardial necrosis. A better marker is troponin I. That's even better marker. So, or a positive test for troponin T. These can be done at the bedside. Rest of the test requires laboratory support. And has presented within 2 hours, that is maximum 6 hours of onset of chest pain, and has no absolute contraindication. এই এতগুলো ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করতে হবে। ST elevation on ECG, a positive test for a biomarker like troponin T or I should present within 2 hours of chest pain or at most up to 6 hours of chest pain and has no absolute contraindication. Then if all these criteria are met, start streptokinase therapy after proper skin test. The after proper skin test ke onek shomoy word we write as APST. It's a very vague abbreviation, but it is often written in the word. APST means after proper skin test. So start streptokinase therapy after proper skin test for hypersensitivity. So if you have to start, then how do you start? You give 1.5 million units of streptokinase that is dissolved in 50 ml of 5% dextrose or normal saline if you don't get dextrose, and infused slowly over a period of 1 to 2 hours. Throughout the period, vital signs, that is pulse, BP, etc., ECG, and any bleeding tendency is monitored. So be careful that sometimes ECG can start showing changes after streptokinase therapy. That's partly because of a sudden oxygen surge that can cause a little bit of reperfusion injury. I'm asking one question to all of you now. You can answer in the chat box. You know that if there is myocardial infarction, biomarkers like ckmb, creatine kinase MB, will be elevated in the blood. So in myocardial infarction, ckmb is elevated in the blood. My question is, what happens to the ckmb levels in blood after successful streptokinase therapy?
will the ckmb level decrease? Will the ckmb level increase, or will it remain unchanged? So ckmb level or creatine kinase MB isoform level increase in the blood after myocardial infarction. You have learned this in biochemistry also. What happens to the ckmb level after successful streptokinase therapy? I've got four answers. All are saying that it will be unchanged. Any other answer? I'm talking of the immediate change, not after 3 days or 7 days. What will happen immediately after the streptokinase therapy if the clot dissolves? So some are saying it will rise due to reperfusion injury, etc. So let me answer this. After successful therapy of a thrombus by thrombolytics, ckmb rises, but that is not due to reperfusion injury, because reperfusion injury will occur at a significant rate when you do reperfusion after 6 hours. Now that is itself a contraindication. That means you have not done it after 6 hours. So if you do it before 2 hours, even then ckmb level will rise. The reason is different. Why do enzyme levels increase when an organ is damaged? These are intracellular enzymes. The enzymes are present inside the cell. So when the cells die, they rupture, and the enzymes from the cell come out and dissolve in blood. For this reason, if there is heart injury, ckmb level rises. If there is liver injury, AST, ALT level rises. If there is, suppose, skeletal muscle injury, ckmm level rises. So in this way, intracellular enzymes leak out in the blood and indirectly tell us that the organ's cells have ruptured. Now, in myocardial infarction, the myocardial cells are already damaged. So the enzyme is there only outside the cells. But because the blood supply is almost zero, they could not be washed out properly. Now when the clot will dissolve, a fresh flow of blood will start, and this will wash away all the dead tissue and enzymes leaking from the dead tissue. This causes a rise in the level of these products in the blood. So an immediate rise of ckmb is because of the flushing action or washing action of fresh blood coming in. That washes away all the ckmb that has leaked out of the cell. So this is the reason why there is a spike of ckmb after a successful thrombolysis therapy. This is often asked in the clinics and also in MCQs. What happens to ckmb level after successful thrombolysis? The ckmb level shows a sudden rise, and this is because of washing of the cellular debris by the fresh flow of blood. I hope this is clear. Good. So, যেটা বলছিলাম তাহলে streptokinase is given according to this protocol, এবং this is what you do for management in the acute phase. Now comes the question, what do you do in the follow-up phase? Because this patient will have a lot of complications as well. So in the follow-up, most important is patient is advised for a healthy lifestyle. That is fat-restricted diet, no cigarette smoking, alcohol abstinence, frequent checkup, and exercise as prescribed by the doctor. All these lifestyle changes have to be done. Regarding the drug therapy, you ask the patient to take a beta blocker, provided the pulse rate is more than 60. So a dose of
40 to 80 milligram per day may be prescribed, and that can be again modified depending on the response. If the patient is hypertensive, then antihypertensives are given. To prevent remodeling, give ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. So you can give like tablet enalapril, 5 milligram at bedtime, and gradually increased. Otherwise, there will be first dose syndrome. Give aspirin, 75 milligram, 1 tablet twice daily. If there is a contraindication to aspirin, you can give clopidogrel also. Make sure that the patient receives a nitrate like tablet glyceryl trinitrate. This can be taken 0.6 milligram SOS. And if needed, sustained release tablets can also be given over a prolonged period of time. An anti-dyslipidemic agent should be given like atorvastatin or rosuvastatin. So like tablet atorvastatin 10 milligram, 1 tablet after dinner. Statins work best at night time, but to be very honest, atorva and rosuvastatin can be given at any time of the day because their half-life is more than 12 hours. So it actually doesn't matter whether you take it in the morning or whether you take it at the night. It's always working. And after all these things, if surgical treatment is needed, that has to be decided, and the options are percutaneous, transthoracic, coronary angioplasty, also commonly called PTCA. The second option is coronary artery bypass grafting. Also popularly called CABG. So this in a nutshell is the management of myocardial infarction. Is this clear to everyone? So if a long question comes as to the rationale for using drugs in myocardial infarction, that you can explain with the flow chart, and what is the precise management, you have to write this. You can also outline the investigations very briefly. I did not deliberately mention it here. If you want this to be included, you can write it from pathology class also. But this is the pharmacological management of myocardial infarction. Is this clear to everyone? Okay. So from here we get a few explain why questions. Once we do that, we are actually done with the chapter of anti-anginal drugs. So I'm deleting this slide.
So, a common question that comes to you, well, already we have discussed the indications and contraindications of thrombolytic therapy. So, sometime question comes to you like this: what is the role of a beta blocker or ACE inhibitor in myocardial infarction patient? That's a very important question nowadays, because we are recommending the use of beta blockers in patients with myocardial infarction during the attack or even after the attack. So why are they used? So use of beta blockers in MI. Why are we using beta blockers in myocardial infarction? This can come as a question. So see, if you see the flowchart of pathogenesis of myocardial infarction, you can see that beta blockers cut down the sympathetic overactivity. By cutting down the sympathetic overactivity, it also means that the beta blockers reduce tachycardia, palpitation, tremor, anxiety, sweating, and all other features of sympathetic overactivity. That means by doing this, it prevents the increase in myocardial oxygen demand. By increasing the diastolic duration, it also improves coronary circulation. And by doing all these things, it overall improves coronary perfusion and reduces the size of the infarct. In the long run, after the attack is over, beta blockers reduce contractility. So the fragile, necrosed heart will not contract forcefully, reducing the chance of aneurysm and rupture. Aneurysm is swelling. Again, in the farthest long run, because beta blocker also blocks the renin-angiotensin axis, so it prevents cardiac remodeling and progressive heart failure due to fibrosis of the heart. So all these are the advantages of beta blockers. I'll jot them down one by one for you. So what are the advantages of beta blocker in the treatment of myocardial infarction? You can actually draw a flow chart to justify your answer. So I'm drawing the flow chart for you. Coronary artery thrombosis leads to myocardial ischemia. The myocardial ischemia leads to anginal pain. The anginal pain will lead to sympathetic overactivity. And the myocardial ischemia itself will lead to cardiac dysfunction. The increased sympathetic activity on one hand will cause raised heart rate, reduced diastolic duration, increased myocardial workload. Overall, increasing myocardial oxygen demand and reduced myocardial oxygen supply.
The sympathetic overactivity also causes symptoms like palpitations, tremor, syncope, that is due to arrhythmia, sweating. And anxiety. The myocardial dysfunction leads to reduced cardiac output. This reduced cardiac output causes further myocardial ischemia. And finally, these lead to increase in size of the infarct. In the long run, when the acute phase is over, what will be the chronic complications? Following myocardial infarction, the patient will complain of cardiac aneurysm, there will also be cardiac rupture, and most importantly, there is also a chance of reinfarction. And over longer periods of time, there will be an increased chance of cardiac remodeling, by fibrosis. This will in the long run lead to progressive heart failure. So this is how the complications occur in heart failure. I have only highlighted the complications that are relevant for beta blockers. Now see how beta blockers will act. What are the levels at which beta blockers have the ability to work? The beta blockers can cut down the sympathetic overactivity. Second, the beta blockers can directly decrease the raised heart rate. It can increase diastolic duration. It can decrease the myocardial workload, even without reducing sympathetic activity. This can be done by acting directly on the cardiac beta-1 receptor, not only acting on the central beta-1 receptors. As a result, it will prevent increase in size of the infarct. Following myocardial infarction, reinfarction is largely precipitated by tachycardia. So that can be partly prevented, যদিও পুরোপুরি না, কারণ থ্রম্বোসিসটা তো বিটা ব্লকার দিয়ে প্রিভেন্ট করা যাবে না। Cardiac aneurysm is swelling of the wall of the heart. That can be prevented if force of contraction decreases.
Rupture can be prevented if force of contraction decreases. Remodeling definitely can be prevented, so progression to heart failure, chronic heart failure, can also be prevented. With these things in mind, let us quickly write down in tabular format what are the advantages of using a beta blocker in myocardial infarction. So number 1, it reduces sympathetic activity associated with pain of MI. Now, as you know that in answers we will expand the points just so that there are more number of points. These are the basic points. Now you can do permutation combination and write your points in your own way. Make sure that you write the acute effects first and the chronic effects then. There is no specific sequence of answering the acute points. Second advantage is, now it comes as a corollary to this, I am making this a different point. It reduces heart rate and myocardial workload, thus reducing the myocardial oxygen demand. Third is it increases diastolic duration and improves coronary blood flow. Fourth, it reduces anxiety, sweating, tremor, and other subjective symptoms. Number 5, this is the most important point, you should never forget this. It reduces or limits the size of the infarct. So if you do a study of patients who received beta blocker and those who did not, the size of the myocardial infarction will be much smaller in patients receiving beta blocker for all these reasons compared to people who did not receive a beta blocker. So it is a life-saving drug. You only be careful with the heart rate that should not be less than 60. This is usually always very high because of sympathetic activity, but later on you will see there is a rare form of myocardial infarction known as the inferior wall myocardial infarction. In that, bradycardia can happen because of direct stimulation of the right atrium where the SA node is present. It is directly inhibited and the vagus is stimulated. So bradycardia and hypotension occurs in inferior wall myocardial infarction where we do not use beta blocker. But you do not have to remember this because 95% of all myocardial infarction are anterolateral or left ventricular infarction. They are not right ventricular infarction. So these are the common advantages that beta blockers always give us. Just be sure to check the pulse before you start the beta blocker therapy. Then in the long run, it reduces chances of cardiac aneurysm and rupture in follow-up period. It prevents cardiac remodeling and thus progression of heart failure. So you see, based on the pathogenesis, you can yourself make so many important points to explain the use of beta blockers in myocardial infarction. So up to this, is this clear to everyone?
বেশ, আর একটা সিমিলার কোয়েশ্চেন আসে, আই থিঙ্ক দিস ইউ ক্যান রাইট অন ইউর ওন। সো তোমরা চ্যাট বক্সে আমাকে পয়েন্টগুলো লিখে দাও। সাপোজ একটা 3 মার্ক কোয়েশ্চেন এলো, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ইনজেকশন মরফিন সালফেট ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইউ উইল রাইট। যার যে পয়েন্ট মাথায় আসছে লেখো। What is the role of injection morphine sulfate in myocardial infarction? বেশ, সবাই ঠিকঠাক পয়েন্টই লিখছে, তার মানে একটা বেসিক কনসেপশন ডেভেলপ করে গেছে। ভেরি গুড। সো ইনজেকশন মরফিন সালফেট রিডিউসেস দ্য পেন, পেনটাকে কাট ডাউন করলেই পুরো ভিশিয়াস সাইকেলটা কাটছে। তার মানে ইট রিডিউসেস সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি, ইট রিডিউসেস ট্রেমার, ইট রিডিউসেস অ্যাংজাইটি, ইট রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ ফেটাল অ্যারিথমিয়াস, এইগুলো গেল গোটা। দেন ইট অলসো কজেস সিডেশন অ্যান্ড কামস ডাউন দ্য পেশেন্ট। আর এছাড়া অ্যাজ আ venodilator, in case if there is left ventricular failure due to left ventricular infarction, it will also take care of the pulmonary edema and it decreases the workload on the heart. Very good. এইভাবে পয়েন্ট করে করে লিখে ফেলতে হবে। তাহলে মোটামুটি তোমাদের আইডিয়া প্রত্যেকেরই ঠিকঠাক হয়েছে। এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হয়েছে অ্যানকেঞ্জাইনাল ড্রাগস? বেশ, আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। চ্যাপ্টারটা ঠিকঠাক জায়গায় এসছে। সামনের উইকে আমি চেষ্টা করবো, আমি বলতে পারছি না, দেখি যদি একটু লঙ্গার ক্লাস নেওয়া যায়, কারণ আমাদের অলরেডি এই মাঝখানের ক্যালামিটিস গুলোর জন্য অনেক ক্লাস মিস হয়েছে। তো দেখছি সেটা সামনের উইকে কিভাবে কম্পেনসেট করা যায়। আর আজকে যারা যারা ক্লাসে আসতে পারেনি বন্ধুরা যদি জিজ্ঞাসা করে, এক্সপ্লেন টু দেম অ্যাবাউট দিস। তো যেহেতু আমি জানতামই আজকে অনেকে আসবে না টাইম মতো, সো হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ আই অ্যাম ট্রাইং টু রেকর্ড দ্য ক্লাস। এখনো রেকর্ডিং এ আছে, যদি রেন্ডারিং হয় তাহলে ইট উইল বি রেকর্ড। তো আমি এটা রেকর্ড করে রেন্ডারিং হয়ে গেলে চেষ্টা করব আজকের ক্লাসটা, শুধু আজকের ক্লাসটা, এটা কিন্তু রোজ হবে না, তো আজকের ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে আফটার ইট ইজ রেকর্ডেড। যারা যারা আজকে ওই নাম লেখা ইত্যাদি কারণে আমি অ্যালাউ করিনি, তারা ক্লাসটা অ্যাক্সেস করে নিতে পারবে তাহলে। বাট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস ইউ স্ট্রিক্টলি ফলো দ্য প্রোটোকল, এবং আবারও বলছি ইট ইজ ফর ইউর ওন সেফটি। তো হুট করে কেউ কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলে দিলে তোমরা আমাকে দায় দাও বা না দাও, ইনডিরেক্টলি দায়টা আমার, বিকজ আই এম হোল্ডিং দ্য ক্লাস। তো সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু বি সেফ ফ্রম অল সাইডস, কারণ যে কোনো লোকে সেখানে স্প্যাম করতে পারে। আর তোমাদের কেউ যদি দেখো কেউ তোমাদের প্রাইভেটে কোনো এমন চ্যাট করছে যেগুলো আর অবজেকশনেবল, কারণ এরকম রিপোর্টও আমি পেয়েছি। আর যদি এরকমও দেখো যে তোমারই নাম নিয়ে বা ছবিকে হ্যাক করে কেউ কোনো প্রোফাইল খুলেছে, দিস সাউন্ডস ভেরি রিমোট, বাট সাম পিপল জাস্ট ডু ইট ফর দ্য সেক অফ ফান and then it goes beyond fun. তো এরকম যদি হয়, টেক আ স্ক্রিনশট অফ দ্য থিং, কিপ ইট উইথ ইউ অ্যান্ড ডু নট হেজিটেট টু রিপোর্ট মি অল দিস থিংস। সেটা আমাকে ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করে দেবে। তারপর কি করে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাক্সেস করতে হবে, কি করে বাকি কাজ করতে হবে, সেগুলো আমি করে নেবো, সেগুলো নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তো আমার অলরেডি কথাও হয়ে গেছে সাইবার ক্রাইমের সাথে, সো দিস আর ভেরি ইজিলি ট্রেস ডাউন। যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে, জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট অ্যান্ড সেন্ড দিস টু মি উইথ ইউর রিটেন কমপ্লেন, সো আই উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট। নেক্সট ক্লাসে তোমরা পড়াশোনা করে আসবে। আর তাহলে আমি দেখছি উইকেন্ডে কোনো ক্লাস নেওয়া যায় কিনা, যদি না নেওয়া যায় তাহলে নেক্সট উইক থেকে রেগুলার ক্লাস হবে। ক্লাসের ডিউরেশন এবং ডেট মোটামুটি একই থাকবে। ডিউরেশন যদি বাড়ে আমি আগে থেকে তোমাদের জানিয়ে দেবো কিরকম ডিউরেশন বাড়ছে। সো নেক্সট ডে আমি ফর আ চেঞ্জ সিভিএস চেঞ্জ করে হয়তো একটু সিএনএস এ যেতে পারি। আমি দেখবো যদি অ্যানাস্থেশিয়া চ্যাপ্টারটার ওপিওয়েড চ্যাপ্টারটা শেষ করে দেওয়া যায়। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ।